మనకేం మిస్ అవ్వకుండా ఉంటుంది. అవునా? ఎందుకంటే సినాప్సిస్ మిస్ అవుతే, ఇంట్రొడక్షన్ మిస్ అవుతే ఫ్యూచర్లో ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఆ క్వశ్చన్స్ ఏం అర్థం కాదు మనకి. సో ఫస్ట్ పాయింట్ అనేవి టు డిస్కస్. పాయింట్ నెంబర్ 1 మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేశారనుకోండి, కాంప్లెక్స్ నంబర్ దట్ ఈస్ x plus iy is represented by x plus iy, where x is called the real part of z, y is called the imaginary part of z. So I యొక్క కోఎఫిషియెంట్ ని ఇమాజినరీ పార్ట్ అంటాం, x వచ్చేసి రియల్ పార్ట్. మీకు తెలుసు x, y బిలాంగ్స్ టు ఎనీ రియల్ నంబర్. అంటే వాల్యూ ఏదైనా ఉండొచ్చు, 2 ఉండొచ్చు, 3 ఉండొచ్చు, 1/2 ఉండొచ్చు, -1/5 ఉండొచ్చు, √3 ఉండొచ్చు. The x and y values are belongs to the real number system. సార్ ఇక్కడ i అంటే ఏంటి ఒక్కసారి క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే i is equal to √(-1). i స్క్వేర్ బోత్ సైడ్స్ స్క్వేర్ చేస్తాను నేను, స్క్వేర్ చేస్తే -1 అవుతుంది. ఓకేనా? సో i క్యూబ్ ని ఏం రాసుకోవచ్చు మనం, i స్క్వేర్ ఇంటూ i రాసుకోవచ్చు. సో ఫ్రమ్ దిస్ i స్క్వేర్ అంటే -1 కాబట్టి i క్యూబ్ వాల్యూ -i అవుతుంది. అలాగే i⁴ అంటే ఏం చెప్పు, we can write i square into i square. You know that i square value is 1 kabatti, sorry, -1 kabatti, we can write it as -1 into -1. So we can take it as -1 into -1. So that is 1 i⁴ value. And here I have written i⁴n value is 1. ఎలా అవుతుంది 4n వాల్యూ? i⁴n I can take it as i⁴ whole power n రాసుకోవచ్చు. We can take it as i⁴ whole power n. 1 power n అవుతుంది. 1 power n value is 1. That is the first point. Second point చూస్తే మీరు, sum of the 4 consecutive powers of i is 0. ఇది మనకి ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు క్లియర్ గా యూజ్ అవుతుంది నాన్న. ఈ పాయింట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. i యొక్క పవర్స్ ఏమిచ్చాడు అక్కడ, సమ్ ఆఫ్ ద 4 కాన్సిక్యూటివ్ టర్మ్స్, ఏమన్నా 4 కాన్సిక్యూటివ్ టర్మ్స్ లైక్ i⁴, i⁴5, i⁴6, i⁴7 is equal to 0 అంట. చూడండి ఎలాగో ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూడండి మీరు. ఐఎమ్ టేకింగ్ i⁴0, i⁴1, i⁴2, i⁴3. ఎలా i⁴0 అంటే 1 కదా, ఎనీథింగ్ పవర్ 0 is 1. i⁴1 అంటే i స్క్వేర్ అంటే -1, i క్యూబ్ అంటే ఎంతనన్నా -i. క్యాన్సిల్ అవుతాయి చూడండి, i - i క్యాన్సిల్, 1 - 1 క్యాన్సిల్, దట్ ఈస్ 0. సార్ మరి 20, 21, 22, 24, 23, 20, 21, 22 అండ్ 23 కూడా 0 అవుతుందా? ఎస్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో 0. ఇవి కూడా 0 అవుతాయి చూడండి. సో 4 కాన్సిక్యూటివ్ పవర్స్ ఆఫ్ i is 0. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ చెక్ ఇట్. మీకు ఏదైనా i పవర్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, యూ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ 4, మల్టిప్లికేటివ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ 4. సో i⁴ వచ్చేటట్లు రాసుకోవాలి. సో ఇక్కడ మీరు థర్డ్ పాయింట్ చూస్తే క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. i⁴n వాల్యూ 1 ఆల్రెడీ మనం ఇక్కడ ప్రూవ్ చేసి ఉన్నాం. 4n + 1 అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, i⁴n ఇంటూ i అవుతుంది. i⁴n వాల్యూ 1 కాబట్టి 1 ఇంటూ i, ఇట్ ఈస్ i. i⁴n + 2 అంటే ఏం రాసుకోవచ్చు, i⁴n ఇంటూ i స్క్వేర్. i⁴n వాల్యూ 1, i స్క్వేర్ వాల్యూ ఈజ్ -1. అలాగే i⁴n + 3 వాల్యూ ఎంత, i⁴n ఇంటూ i క్యూబ్. i క్యూబ్ వాల్యూ -i కాబట్టి మీరు ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే చూడండి, 1i -1 -i. సో 4 కాన్సిక్యూటివ్ పవర్స్ ఆఫ్ i విల్ బి 0 ఇఫ్ ఐఎమ్ యాడింగ్ ఆల్ దీస్. కాబట్టి పాయింట్ ఇంపార్టెంట్, sum of 4 consecutive powers of i is 0. This is one of the most important point, and the extension of this second point is the third one. ఓకేనా? పాయింట్ నెంబర్ 3 వరకు ఎనీ డౌట్ టిల్ పాయింట్ నెంబర్ 3? పాయింట్ నెంబర్ 3 వరకు నన్న. I'll go for point number 4. ఫోర్త్ పాయింట్, z అనేది కాంప్లెక్స్ నంబర్ అవుతే z బార్ దాన్ని కాంజుగేట్ అంటాం. ఇట్ ఈస్ కాంజుగేట్ ఆఫ్ ద కాంప్లెక్స్ నంబర్. కాంజుగేట్ ఆఫ్ ద కాంప్లెక్స్ నంబర్. నంబర్ సిస్టమ్స్ లేదా ఆల్జీబ్రాలో అవుతే ఇన్వర్స్ అంటాం చూడండి. హియర్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ కాంజుగేట్ ఆఫ్ ద కాంప్లెక్స్ నంబర్. ఏం చేయాలి కాంజుగేట్? హౌ వీ కెన్ గెట్ ఇట్? ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు? దట్ కెన్ బి అబ్టైన్ బై రీప్లేసింగ్ i విత్ -i. దట్స్ యూ కెన్ చేంజ్ ద సైన్ ఆఫ్ ఇమాజినరీ పార్ట్. ఏం చేంజ్ చేయాలి ఇక్కడ? సైన్ ఆఫ్ ఇమాజినరీ పార్ట్. చేంజ్ సైన్ ఆఫ్ imaginary part.
ఓన్లీ ఇమాజినరీ, రియల్ పార్ట్ అలాగే ఉంటుంది. నా పాయింట్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నా. ఇమాజినరీ పార్ట్, చేంజ్ ద సైన్ ఆఫ్ ఇమాజినరీ పార్ట్. ఐ యొక్క కోఎఫిషియెంట్ మాత్రమే చేంజ్ చేయాలి. మీరు క్లియర్ గా ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేశారనుకోండి, ఎక్స్ ప్లస్ ఐవై అన్నాడు. సో జెడ్ బార్, దీన్ని ఎలా డినోట్ చేస్తారు? పైన ఒక లైన్ పెట్టేసేయాలి. జెడ్ బార్ అంటే ఎక్స్ మైనస్ ఐవై. సో మోడ్ ఆఫ్ జెడ్ అంటే ఏం రాసుకోవచ్చు అన్న? స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్. దట్ ఈస్ రియల్ పార్ట్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఇమాజినరీ పార్ట్ హోల్ స్క్వేర్, ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ హోల్ స్క్వేర్, మాడ్యులస్ ఆఫ్ జెడ్ అన్నప్పుడు. అండ్ దిస్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ గైస్. పాయింట్ నెంబర్ 5 ఈస్ ఇంపార్టెంట్. వాట్ హీ హాస్ గివెన్ దట్ జెడ్ వీ కెన్ ఆల్సో కాల్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఆంప్లిట్యూడ్ అంటాం మనం. దాన్ని ఆంప్లిట్యూడ్ కూడా అంటాం. ఫార్ములా ఏంటి? tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ y డివైడెడ్ బై ఎక్స్, లేదా దీన్ని ఏం చెప్పొచ్చు మీరు? మాడ్యులస్ ఆంప్లిట్యూడ్ ఫార్మ్. మాడ్యులస్ ఆంప్లిట్యూడ్ ఫార్మ్. మాడ్యులస్ ఆంప్లిట్యూడ్ ఫార్మ్. ఆంప్లిట్యూడ్ ఫార్మ్, లేదా దీన్నే మనం పోలార్ ఫార్మ్ అని కూడా చెప్పొచ్చు. యూ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ పోలార్ ఫార్మ్ ఆఫ్ జెడ్. పోలార్ ఫార్మ్ ఆఫ్ జెడ్, మాడ్యులస్ ఆంప్లిట్యూడ్ ఆర్ పోలార్ ఫార్మ్ ఆఫ్ జెడ్. పోలార్ ఫార్మ్ ఆఫ్ జెడ్. నన్ను ఈ కాన్సెప్ట్ ఇంపార్టెంట్ చూడండి. మీకు ఒక ఫంక్షన్ ఇస్తాడు, ఎలా ఉంటుంది? జెడ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ ఐవై. మీరు ఎక్స్ వై ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఎక్స్ వై అబ్జర్వ్ చేసిన తర్వాత ఏం నాన్న, నా పాయింట్ అర్థమవుతుందా? ఎక్స్ వై అబ్జర్వ్ చేసిన తర్వాత ఎక్స్ యొక్క సైన్, వై యొక్క సైన్ చూడండి, రెండు పాజిటివ్ ఉంటే థీటా వాల్యూ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ మాడ్ వై బై జెడ్. రెండు పాజిటివ్ ఉన్నప్పుడు థీటా వాల్యూ ఏంటి? tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ మాడ్ వై బై జెడ్. రెండు పాజిటివ్ అంటే క్వాడ్రంట్ నంబర్ 1 లో. నెక్స్ట్, ఒకవేళ ఎక్స్ వాల్యూ నెగటివ్, వై వాల్యూ పాజిటివ్, దట్ ఈస్ క్వాడ్రంట్ నంబర్ 2 లో ఉంటే what is an angle? Theta is equal to pi minus tan inverse of y by x. సెకండ్ క్వాడ్రంట్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో మీరు మాడ్యులస్, డోంట్ ఫర్గెట్ టు టేక్ మాడ్యులస్ నాన్న, ఎందుకంటే ఇక్కడ పై మైనస్ రాస్తున్నారు కాబట్టి డెఫినెట్ గా ఈ పాయింట్ మాడ్యులస్ ఉండాలి. ఒకవేళ క్వాడ్రంట్ నెంబర్ 3 లో ఎంటర్ అవుతాయి, క్వాడ్రంట్ నెంబర్ 3 అంటే ఏంటి? బోత్ ఆర్ నెగటివ్. దట్ మీన్స్ వాట్ ఈస్ ద థీటా యాంగిల్? మైనస్ పై ప్లస్ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ మాడ్ వై బై ఎక్స్. ఒకవేళ క్వాడ్రంట్ నెంబర్ 4 అవుతే మైనస్ tan inverse of mod y divided by x. That depends upon the nature of x and y values. Please be careful in this concept. ఈ కాన్సెప్ట్ మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇట్స్ సింపుల్ బట్ ఇట్ టేక్స్ అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్. చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. రైట్, ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ టు దిస్ కాన్సెప్ట్? దీని గురించి ఏమైనా డిస్కస్ చేయాలనుకుంటున్నారా? మీకు కావాలంటే ఇక్కడ రాస్తాను నేను. ఇక్కడ వచ్చేసి మీకు ఎక్స్ ప్లస్ ఐవై ఫామ్ లో ఉంటుంది. బోత్ ఆర్ పాజిటివ్. In this form, you can write the given function as x plus iy. ఇక్కడ అవుతే మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ ఐవై అవుతుంది. ఇక్కడ అవుతే మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ ఐవై అవుతుంది. అండ్ హియర్ ఎక్స్ మైనస్ ఐవై. ఒకవేళ మీ ఫంక్షన్ ఇలా ఉందనుకోండి, యాంగిల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే యూ కెన్ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ సంథింగ్. That is y divided by x. But how get an angle? Pi minus tan inverse minus pi plus minus. Till 5th point. Any doubt? This is an important concept, guys. Point number 5 is most important. 5th point is important for us. And point number 6 కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. యూలర్స్ ఫార్ములా అంటారు. ఎప్పుడైనా మీకు కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ యొక్క పవర్స్ వచ్చినప్పుడు we can make use of Euler's formula. Euler's formula means what? We can make use of parametric equations. X దగ్గర r cos theta, y దగ్గర r sin theta సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తారు. We can take x is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta. ఇప్పుడు మీకు z అంటే ఏంటి? x plus iy కదా. You can take x plus iy. x plus iy అన్నప్పుడు e పవర్ i theta, ఇక్కడ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ట్రిగోనోమెట్రిక్ ఫామ్ లో మనం ఒక కాన్సెప్ట్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాం. వాట్ ఈస్ దట్? e పవర్ i theta is equal to cos theta plus i sin theta.
e power minus I theta is equal to cos theta minus I sin theta. ఓకేనా? సో ఇక్కడ చూడండి, r cos theta ఒకవేళ తీసుకున్నప్పుడు z is equal to e పవర్ cos theta plus I sin theta ఏం రాసుకోవచ్చు? e పవర్ I theta. r ఉంది కాబట్టి r e పవర్ I theta. ఒకవేళ యూలర్స్ ఫార్ములా పాయింట్ నెంబర్ 7 ఇస్ ఇంపార్టెంట్. ఏదన్నా పవర్ ఇచ్చాడు అనుకోనన్నా, పవర్ ఇస్తే ఏం తీసుకోవాలి మీరు? cos n theta plus I sin n theta. cos theta plus I sin theta అంటే ఏంటి? cos n theta plus I sin n theta. We can write it as ఏం రాసుకోవచ్చు? cos theta plus I sin theta అని e పవర్ I theta హోల్ పవర్ n. అవునా? cos theta plus I sin theta అని ఏం రాసుకోవచ్చు మీరు? e పవర్ cos theta plus I sin theta హోల్ పవర్ n. ఒకవేళ ఇచ్చాడు అనుకోండి, దీని ఏం రాసుకోవచ్చు? e పవర్ I theta హోల్ పవర్ n. 8th స్టాండర్డ్ లో ఎక్స్పోనెంట్ అండ్ పవర్స్ ఏ పవర్ m హోల్ పవర్ n, ఏ పవర్ mn, ఈ పవర్ in theta. మళ్ళీ ఎలా ఉంది ఇది? ఈ పవర్ I theta ఫామ్ లో ఉంది చూడండి, cos n theta ప్లస్ I sin n theta అని రాసుకోవచ్చు. ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, మోస్ట్ ఫ్రీక్వెంట్లీ యూజ్డ్ కాన్సెప్ట్. తర్వాత కాంప్లెక్స్ క్యూబ్ రూట్స్ ఆఫ్ యూనిటీ. ఒక్కసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కాంప్లెక్స్ క్యూబ్ రూట్స్ ఆఫ్ యూనిటీ డబ్ల్యూ క్యూబ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1 అవుతే వీటి యొక్క రూట్స్ ఏంటంటే 1 ఒమేగా ఒమేగా స్క్వేర్. వీటి యొక్క రూట్స్ ఏంటి? 1 ఒమేగా ఒమేగా స్క్వేర్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ రూట్స్ అన్నప్పుడు ఒక వాల్యూ వచ్చేసి -1 ప్లస్ √3i/2, ఇంకో వాల్యూ -1 మైనస్ √3i/2. ఒక రూట్ వచ్చేసి 1 అని చెప్పాడు అక్కడ. సో ఒక రూట్ ని ఒమేగా అనుకున్నాం, ఇంకో రూట్ ని ఒమేగా స్క్వేర్ అనుకున్నాం చూడండి, రైట్? సో వీటిని సమ్ యాడ్ చేశారనుకోండి, యూ విల్ గెట్ 0. దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. సమ్ ఆఫ్ ద రూట్స్ ఆఫ్ ద క్యూబిక్ ఈక్వేషన్ ఈస్ 0. వాట్ ఆర్ దోస్? 1 ప్లస్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ ఎంత? 0. ఆ తర్వాత ఒమేగా క్యూబ్ వాల్యూ ఎంత? 1. ఈ పాయింట్ గుర్తు పెట్టుకోవాలి నాన్న. ఒమేగా క్యూబ్ వాల్యూ ఈస్ 1. ద కాంప్లెక్స్ క్యూబ్ రూట్స్ ఆఫ్ యూనిటీ అంటాం. x cube is equal to 1. What are the roots? -1 plus √3i/2 ఒక రూట్ అవుతే, -1 మైనస్ √3i/2 అనేది ఇంకో రూట్ అవుతుంది. దీస్ ఆర్ ద మోస్ట్ ఫ్రీక్వెంట్లీ యూజ్డ్ కాన్సెప్ట్. ఓకేనా? చాలా మటుకు యూజ్ చేసేటటువంటి పాయింట్స్ లో ఇవి ఫస్ట్ ఉంటాయి చూడండి. ప్లీజ్ బీ కేర్ఫుల్. సో వన్స్ యూ కెన్ సీ వాట్ ఆర్ ద పాయింట్స్ దట్ వి పీపుల్ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ సో ఫార్. సో మీకు టోటల్ సినాప్సిస్ మళ్ళీ నేను పంపిస్తాను అని చెప్పా. నేను ఎక్కువ యూజ్ చేసేటటువంటి పాయింట్స్ మాత్రమే ఇక్కడ నోట్ చేశాను. హోప్ దిస్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ క్లియర్. సినాప్సిస్ అండ్ ఈవెన్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ హౌ ద క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఆస్కింగ్. అంటే మనకి ఇక్కడ ఒకటి 7 పాయింట్స్ మాత్రమే డిస్కస్ చేశాం. ఏంటి సార్, ఆ 7 పాయింట్స్ తో ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ కవర్ అవుతాయా? ఒక్కసారి మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ కూడా మనం ఒకసారి డిస్కస్ చేసిన తర్వాత యూ కెన్ గెట్ అన్ ఐడియా. బట్ యూ డోంట్ వరీ, ఐల్ గివ్ ద కంప్లీట్ సినాప్సిస్ ఫర్ యూ గైస్. టోటల్ సినాప్సిస్ నేను క్లాస్ స్టార్ట్ చేసే ముందు ఆల్రెడీ పంపిస్తూ ఉన్నాను. సో టుడే దెర్ ఈస్ ఎ టెక్నికల్ ఇష్యూ. సో ఐల్ ట్రై టు సెండ్ దిస్ కాన్సెప్ట్ సినాప్సిస్ ఆన్ సండే. 1 or 2 days లో నేను పంపిస్తా. ఎక్సెప్ట్ కాంప్లెక్స్ నంబర్స్ ఐ హావ్ సెంట్ ఫర్ ఆల్ ద చాప్టర్స్. హోప్ దిస్ ఈస్ క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. The introduction part of these complex numbers is clear. And ఇంకొన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయి, యాడ్ చేస్తాను నేను. యూ డోంట్ వరీ. పావని, రాహుల్, ఎనీ డౌట్? రేఖ, if you don't have any doubts, I'll try to continue with my next problems. Deepika, Devendra. Yes, please. Can I go for the examples? కొన్ని solved example చేస్తాను ఈరోజు. But I'll try to discuss few of the solved examples, guys, from each concept. 1 or 2 questions. But వాటితో పాటు కొన్ని పాయింట్స్ కూడా మనం యాడ్ చేసుకుందాం. ఓకేనా? సో ఫ్యూ ఆఫ్ ద పాయింట్స్ దట్ ఐ హావ్ గివెన్, ఇక్కడ ఇంకొన్ని పాయింట్స్ కూడా యాడ్ చేసి ఉన్నా. మరొకసారి ఒక రివిజన్ లాగా. ఓకే, ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ హీ హాస్ గివెన్ ఇఫ్ 2 + 5i divided by 4 - 3i is equal to ఒక కాంప్లెక్స్ ఫామ్ లో a + ib ఫామ్ లో రాస్తే, దెన్ వాట్ ఆర్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ a and b? ఈజ్ ఆస్కింగ్ జస్ట్ a and b వాల్యూస్.
నన్ను డినామినేటర్లో మీరు కాంప్లెక్స్ ఫామ్ అంటే x ప్లస్ ఐవై, బట్ డినామినేటర్లో 4 మైనస్ 3i ఉంది కాబట్టి రేషనలైజ్ చేసేసేయాలి అంతే. ఏం చేయాలి ఇక్కడ? రేషనలైజ్. సో రేషనలైజ్ చేశారనుకోండి డినామినేటర్ని, వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెట్ హియర్ if I'm rationalizing it, 2 plus 5i divided by 4 minus 3i into 4 plus 3i divided by 4 minus 3i. Sorry, 4 plus 3i. So numerator value you can multiply 2 plus 5i into 4 plus 3i. Denominator value a plus b into a minus b. Right? Can I take directly? Directly multiply cheyachuga mana. Instead of taking this, you can take directly. So 2 into 4 plus 3i plus 5i into 4 plus 3i. 5i into 4 plus 3i divided by denominator value a plus b into a minus b, that is a square minus b square, that is 3i whole square. This is equal to, the numerator value is 8, 6i plus 20i plus 15i square divided by 4 square means 16 minus 9 times of I square. Clear? So point chudandi ikkada. Now in the next step, what you are going to write, our intention is to write the given problem in the form of a plus ib. Okay, so 8, 6 plus 20, that is 26i. 8 plus 26i. And I square value minus 1 kabatti minus 15. Denominator lo kuda I square minus 1 kabatti 16 minus 9 into minus 1. So 8 minus 15, that is minus 7 plus I into 26 divided by 16 plus 9. That is 25 is equal to minus 7 divided by 25 plus I into ఏమన్నా 26i. I into 26 divided by 25. If you are observing that, what is a value? This is a. A is equal to minus 7 by 25. And what is the value of b? B is equal to 26 divided by 25 is the required answer. Hope this question is clear. So ఎప్పుడైనా మీకు కాంప్లెక్స్ నంబర్ ఫామ్ లో ఒకవేళ కనిపిస్తే, suppose your question is in the form of the complex number, what you are going to do, you have to rewrite the given problem into simplest form. మీరు ఎప్పుడు కూడా ప్రాబ్లమ్ ని a plus ib ఫామ్ లో కన్వర్ట్ చేసుకోండి. నా పాయింట్ అర్థమైందా? నన్న ఈ పాయింట్స్ ఇంపార్టెంట్ చూడండి. 1 plus i whole square అంటే 2i, 1 minus i whole square అంటే minus 2i. ఎలా వస్తుంది సార్? How we can get a 2i? And 1 by i అంటే minus i ఎలా వస్తుంది? 1 plus i by 1 minus i ఎలా వస్తుంది? 1 minus i by 1 plus i, how we can get it? So ఫస్ట్ పాయింట్ నేను చూడండి, దీన్ని నేను ఎక్స్పాండ్ చేస్తాను by using a plus b whole square formula. Is it 2i or not? a square plus b square plus 2ab. I square అంటే ఎంత నాన్న? minus 1 plus 2i. 1 minus 1 can, your answer is just minus 1. Sorry, 2i. అలా ప్రతి దానికి మనం ప్రూఫ్ చేయొచ్చు. Any doubt? Any doubt, guys? Somebody raised hand. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? Please. And it is the small topic. It is a small topic, so easily you can score 2 marks. జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి క్వశ్చన్స్ ఎలా వస్తున్నాయి. వీటినన్నిటిని కూడా మీరు ప్రూఫ్ చేయొచ్చు నాన్న. 1 by i అంటే రేషనలైజ్ చేయాలి. i తో మల్టిప్లై చేసి డివైడ్ చేయండి. డినామినేటర్ లో i స్క్వేర్ అవుతుంది, న్యూమరేటర్ లో i అవుతుంది. i స్క్వేర్ వాల్యూ -1 కాబట్టి i by -1 -i అవుతుంది. అలాగే ఈ రెండింటిని లాస్ట్ 2ని కూడా రేషనలైజ్ చేసేయడం అంతే. 1 plus i by 1 plus i. ఇప్పుడు ఇలా చేసాంగా రేషనలైజ్, యూ విల్ గెట్ i అండ్ హియర్ -i. ఈజీగా గుర్తు పెట్టుకోవచ్చు. పైన ప్లస్ ఉంటే i, పైన మైనస్ ఉంటే -i. దట్స్ ఇట్.
మైనస్ ఐ ప్లస్ ఐ చూడండి, అండ్ ఇది కూడా మైనస్ ఐ. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ప్రాబ్లం నెంబర్ 2 కూడా చూడండి. Second problem, how we can solve it? Just see here, guys. Second problem, problem number 2. కాంజుగేట్ అన్నాడు. సో ఒక ఎక్స్ప్రెషన్, ఒక ప్రాబ్లమ్ ని మనం జెడ్ అనుకుంటే దాని యొక్క కాంజుగేట్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? హౌ వి కెన్ ఫైండ్ అవుట్? దట్ ఈస్ జెడ్ బార్. సో ఫస్ట్ ఇది జెడ్ ని నేను సింప్లెస్ట్ ఫార్మ్ లోకి కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. ఏ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ మైనస్ 2ab. ఫస్ట్ దాన్ని సింప్లెస్ట్ ఫార్మ్ లో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి బై యూజింగ్ ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములా. ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ మైనస్ 2ab, 2 into 2i మైనస్ 4i అవుతుంది. న్యూమరేటర్ 2 minus i డివైడెడ్ బై డినామినేటర్, యాజ్ ఐ సెడ్, ఐ స్క్వేర్ వాల్యూ ఈజ్ -1 కాబట్టి 1 minus 4 minus 4i, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 minus i డివైడెడ్ బై -3 minus 4i. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ కావాలంటే మీరు మైనస్ కామన్ తీసుకోండి, లేదా వీ కెన్ కీప్ యాజ్ ఇట్ ఈస్, ప్రాబ్లం లేదు. నేను మైనస్ కామన్ తీస్తా. 3 plus 4i. ఇఫ్ ఐఎమ్ రేషనలైజింగ్ ఇట్, ఐల్ గెట్ 3 minus 4i డివైడెడ్ బై 3 minus 4i ఇస్ ఈక్వల్ టు, నన్న మైనస్ బయటికి రాసేసేయండి. యూ విల్ గెట్ 2 minus i ఇంటూ 3 minus 4i, లేదా న్యూమరేటర్ డైరెక్ట్ గా మీరు మల్టిప్లై చేసేసేయండి, ప్రాబ్లం లేదు. వీ కెన్ టేక్ మైనస్ యాజ్ కామన్ ఫ్రమ్ న్యూమరేటర్. సో 2 into 3 minus 4i, నెక్స్ట్ minus i into 3 minus 4i డివైడెడ్ బై డినామినేటర్ వాల్యూ ఎంత? మైనస్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ బయట పెట్టేసాను చూడండి. ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి అంటే ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్. క్లియరా? సింపుల్ క్వశ్చన్స్ నాన్న. మైనస్ కామన్, 2 into 3 6, minus 8i minus 3i minus of minus plus 4i square. అండ్ ఐ స్క్వేర్ వాల్యూ మీకు తెలుసు కాబట్టి 9 minus 16i square చూడండి. క్లియర్? ఐ స్క్వేర్ అంటే -1 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. యూ కెన్ పుట్ ఐ స్క్వేర్ వాల్యూ యాజ్ -1. that already minus is outside. Numerator part is how much? 6 minus 8i minus 3i. 6 minus 11 times of I. Next ikkada minus 4 divided by 9 minus 16 into minus 1. నాన్న మీరు కాంప్లెక్స్ నంబర్ లో మిస్టేక్స్ ఎక్కడ చేస్తారంటే ఇక్కడ ఐ స్క్వేర్ వాల్యూ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ తీసుకునేటప్పుడు జాగ్రత్తగా చేయండి. సో హియర్ 6 minus 4 అంటే 2 minus 11 times of I. 2 minus 11 times of I divided by డినామినేటర్ వాల్యూ 9 plus 16. ఆ మైనస్ ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయండి. -2 minus of minus plus 11i divided by 25 is the required answer. If you are observing that option number 2, second option will give the correct answer. -2 plus 11i divided by 25. బట్ వాట్ ఈజ్ ఆస్కింగ్, మీరు ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. క్వశ్చన్లో ఏమడిగానన్నా, కాంజుగేట్. ఇంతవరకు మనం చేసిందంతా కూడా జడ్డే కదా. ఇంతవరకు మనం ఏం చేసాం? జడ్. ఇక్కడ ఆప్షన్, సెకండ్ ఆప్షన్ మనం కరెక్ట్ పెట్టేసాను అనుకోండి, రాసింది కరెక్టే, కాకపోతే అది జడ్. కాంజుగేటా అది? కాదుగా. ఇంతవరకు మీరు ఏం చేశారు? ఏం నాన్న? వాట్ యూ హ్యావ్ డన్? ఓన్లీ జడ్. జడ్ మాత్రమే చేశారు ఇంతవరకు మీరు. ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? దాని యొక్క కాంజుగేట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. కాంజుగేట్ అంటే ఏమి? జెడ్ బార్ కదా. దెన్ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ జెడ్ బార్. నౌ ఐఎమ్ ఫైండింగ్ జెడ్ బార్. హౌ యూ కెన్ గెట్ జెడ్ బార్? జెడ్ బార్ ఎలా వస్తుంది? బై ఇంటర్చేంజింగ్ సైన్ ఆఫ్ ఇమాజినరీ పార్ట్.
Very good. Divided by 25. If you are observing that, which option is correct? Option number 3 is correct. -2 minus 11i divided by 2. కాబట్టి సెకండ్ ఆప్షన్ అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్ అవుతుంది, జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే. ఓకేనా? సో మనమేమనుకుంటాం, ఒకసారి జడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత, అందుకే క్వశ్చన్ ఫస్ట్ క్లియర్ గా చదవాలి. వాట్ హీ హాస్ గివెన్ అండ్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ, దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్ గైస్. క్లియరా? కొన్ని పాయింట్స్ నేను మరొకసారి రివైజ్ చేసినట్టు ఇక్కడ రాసి ఉందని చూడండి. టోటల్ 9-10 పాయింట్స్ దట్ ఐ హావ్ గివెన్ టు యూ. జెడ్ అంటే తెలుసు మీకు, జెడ్ బార్ అన్న కూడా తెలుసు. పాయింట్ నెంబర్ 8 ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. జెడ్ అంటే ఏమి? ఎక్స్ ప్లస్ ఐవై. జెడ్ బార్ అంటే ఎక్స్ మైనస్ ఐవై. ప్లస్ ఐవై మైనస్ ఐవై క్యాన్సిల్ అవుతుంది, 2x. అలాగే జెడ్ మైనస్ జెడ్ బార్ కూడా ఉంది. 9th పాయింట్. ప్రాబ్లం 1, 2 క్లియరా? ఫస్ట్ వన్ అండ్ సెకండ్ వన్. Sir? Yes, please. You can. Yes, please. You can. Sir, conjugate and Z bar, sir. Z bar ఇక్కడ ఫస్ట్ లో చెప్తున్నాను సార్. Okay, sir. Conjugate, this can be obtained by interchanging the sign of imaginary part. Interchanging the sign of imaginary part. అంటే I దగ్గర minus I దగ్గర plus I. That's it. Okay, sir. Very good. Right, next we'll go for the next problem. That's what he has given. Amplitude of 1 plus I root 3. Amplitude of 1 plus I root 3. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మీరు ఒకసారి ఇచ్చినటువంటి ప్రాబ్లమ్ ని కంపేర్ చేసుకోండి. వాట్ హీ హాస్ గివెన్, z is equal to 1 plus I times of root 3 is equal to x plus I times of y, which implies that x value is how much? It is 1, and y value is how much? It is under the root of 3. Both are positive or not? Both are positive, so they are in quadrant number 1. So what we are going to write, the amplitude theta is equal to tan inverse of mod y divided by x. That is equal to tan inverse of mod y value of root 3 divided by x value is 1. Tan inverse of root 3 value is how much? That is 60 degrees. According to the given options, pi by 3 is the required answer. It is 60 degrees. ఈ క్వశ్చన్ వెరీ సింపుల్. మీకు క్లియర్ గా ఆల్రెడీ ఇచ్చి ఉన్నాడు. 1 ప్లస్ ఐ బై 1 మైనస్ ఐ ఉంటే ఐ అని చెప్పాను నేను. ఏమన్నా 1 ప్లస్ ఐ డివైడెడ్ బై 1 మైనస్ ఐ. 1 ప్లస్ ఐ డివైడెడ్ బై 1 మైనస్ ఐ హోల్ పవర్ ఎన్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత ఇచ్చాడు మీకు? 1 అని ఇచ్చాడు. ఇది 1 రావాలంటే ఎన్ ఎంత ఉండాలి? దట్ ఈస్ ఆల్సో లీస్ట్ పాజిటివ్ వాల్యూ. ఎన్ కావాలంటే ఏమన్నా సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ బ్రాకెట్ లో వాల్యూ ఏమని చెప్పానన్నా, వాట్ ఐ కెన్ take here, is it I power n or not? That is equal to 1. So clearly n is equal to 4. The least positive value of n ante I power 4 1 kada. So n is equal to 4, because I power 8 kuda 1 avutundi. I power 4 into I power 4, but he is asking least. అన్నిటికంటే లీస్ట్ చివరి వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు. సార్ ఎలా ప్రూవ్ చేశారు మీరు? ఈ బ్రాకెట్ లో ఉండే వాల్యూని ఐ అని ఎలా రాశారు ఒక్కసారి చూడండి. మీరు ఏం చేస్తానన్న, రేషనలైజ్ చేస్తామా? రేషనలైజ్ చేస్తారా? 1 ప్లస్ ఐ బై 1 ప్లస్ ఐ. న్యూమరేటర్ వాల్యూ 1 ప్లస్ ఐ హోల్ స్క్వేర్ కదా. డినామినేటర్ వాల్యూ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ కాబట్టి 1 స్క్వేర్ మైనస్ ఐ స్క్వేర్. ఇక్కడ చూడండి, 1 ప్లస్ ఐ స్క్వేర్ ప్లస్ 2 టైమ్స్ ఆఫ్ ఐ డివైడెడ్ బై 1 మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ 1.
నేను ప్రూవ్ చేస్తున్నా బ్రాకెట్లో ఉండే వాల్యూ వితౌట్ ఎనీ డౌట్స్. ఐ స్క్వేర్ అంటే ఎంతనన్నా -1 కదా, డివైడెడ్ బై 1 -1 అంటే 2. చూడండి ఇక్కడ 2i డివైడెడ్ బై 2. What is that value I have given in bracket? That is I. Clearly, the expression which is in bracket can be take it as I. So I power n. n value ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మీకు 1 వస్తుంది. 4 కానీ 8 కానీ 12 16 20 అంటే మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 4n. కాబట్టి లీస్ట్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్ అన్నప్పుడు ఇంటిగ్రల్ వాల్యూ అన్నప్పుడు n is equal to 4 is the required answer. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం కొంచెం ఐడియా రావాలి. హౌ వీ కెన్ డూ దిస్ ప్రాబ్లం. How we can get an idea for the next question. Just 1 second, guys. Yeah, next problem. Yes, please. Now, numerator denominator terms చేస్తుంది. పైన 592 కింద 582. పైన 590 కింద 580. 588 578. 586 576. 584 524. అంత డిఫరెన్స్ ఎంత కనిపిస్తుంది మీకు? ఎంత అన్న డిఫరెన్స్ పైన కింద 10 కదా. సో న్యూమరేటర్ చూడండి ఏం చేస్తాను నేను, I పవర్ 10 కామన్ తీస్తే I పవర్ 582 కరెక్ట్ అని రాసింది. I పవర్ 580 బికాజ్ ఆల్రెడీ I పవర్ 10 కామన్ తీస్తారు మీరు, అంటే ఇక్కడ 10 తగ్గించి రాసేసేయాలి. I పవర్ 580, I పవర్ 578, I పవర్ 86 అంటే 76, I పవర్ 576 ప్లస్ I పవర్ 574. ఇక్కడ కింద ఉండే టర్మ్సే కనిపిస్తున్నాయి చూడండి పైన కూడా, అవునా? పైన కూడా కింద ఉండే టర్మ్సే కనిపిస్తున్నాయి. I పవర్ 582 ప్లస్ I పవర్ 580 ప్లస్ I పవర్ 578 ప్లస్ I పవర్ 576 ప్లస్ I పవర్ 574. And the numerator denominator cut it. Both will cancel. This is also cancel. The rest of the part is what? This is equal to I power 10. I power 10 value ఎంత నాన్న? I can take it as I power 8 into I square. ఏంలా జస్ట్ 10 ని 4 తో డివైడ్ చేయండి, రిమైండర్ 2 అవుతుంది. దాని ప్రకారం రాసుకోవచ్చు. I పవర్ 4 వాల్యూ అంటే I పవర్ 4 హోల్ స్క్వేర్ రాసుకోవచ్చు మీరు. I పవర్ 8 ని 4 into 2 A పవర్ m హోల్ పవర్ n, A పవర్ mn. 4 స్క్వేర్ అంటే 16 కాదు నాన్న. I పవర్ 4 హోల్ స్క్వేర్ అంటే I పవర్ 16 కాదు. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? A పవర్ m హోల్ పవర్ n, A పవర్ mn. I పవర్ 4 హోల్ పవర్ 2 అంటే I పవర్ 8. విచ్ ఫార్ములా యు ఆర్ యూసింగ్? A పవర్ m whole power n is equal to, what is the formula? A power mn. Make use of this formula into I square. I power 4 value ఎంత మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు, 1 అని. హోల్ స్క్వేర్ I square value ఎంత? -1. Your answer is -1 absolutely. -1 is the required answer. Question is so simple. I'll go for the next one. Question number 8.
summation n is equal to 0 to infinity 2i divided by 3 whole power n. సమ్మేషన్ కంటిన్యూడ్ సమ్ కదా, దాన్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తే ఏమవుతుందన్నా, దాన్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఎన్ వాల్యూ ఫస్ట్ 0 పెట్టేసాను అనుకోండి, 2i/3 హోల్ పవర్ 0, 2i/3 హోల్ పవర్ n వాల్యూ 1, 2i/3 హోల్ పవర్ 2, 2i/3 whole power 4, any terms up to infinite terms, that is equal to anything power 0 ante 1, 2i/3 2i divided by 3 whole square emi 2i/3 whole cube plus and so on up to infinite terms. దీని వాల్యూ ఏంటి అంటున్నాడు, ఆప్షన్స్ ఆర్ గివెన్ టు యూ, అకార్డింగ్ టు ద ఆప్షన్స్ ఐ కెన్ చేంజ్, ఐ కెన్ హ్యావ్ టు ప్రొసీడ్. 9 + 6i, అరే ఒక కాంప్లెక్స్ నంబర్ లాగా అడుగుతున్నాడు చూడండి. సెకండ్ ఆప్షన్ 9 - 6i. థర్డ్ ఆప్షన్, ఆప్షన్ నెంబర్ 3 9 - 6i divided by 13. ఆప్షన్ నెంబర్ 4 9 + 6i divided by 13. These are the 4 options that he has given. నాన్న ఏదో ఫార్ములా కనిపిస్తుంది ఇక్కడ, ఎనీ ఐడియా? Anyone got the formula? సార్ 1 + omega square సార్. ఒమేగా స్క్వేర్ అంటే అక్కడ స్టాప్ ఉంది, బట్ ఇక్కడ ఇన్ఫైనైట్ టర్మ్స్ ఉన్నాయి. ఒమేగా స్క్వేర్, ఒమేగా క్యూబ్, ఒమేగా పవర్ 4 టర్మ్స్. ఒమేగా అన్నప్పుడు మీకు క్యూబ్ రూట్స్ మాత్రమే వస్తుంది, కాంప్లెక్స్ క్యూబ్ రూట్స్ ఆఫ్ యూనిటీకి మాత్రమే వస్తుంది. ఎక్స్ క్యూబ్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 1 వచ్చినప్పుడు మాత్రమే మీరు 1 ఒమేగా స్క్వేర్ అనేటటువంటి టర్మ్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు. మిగతా కేసెస్ లో ఎక్కడ కూడా యూజ్ అవ్వదు ఈ పాయింట్, కాంప్లెక్స్ క్యూబ్ రూట్స్ ఆఫ్ యూనిటీ. ఎస్, ఆ పాయింట్ వచ్చినప్పుడు మాత్రమే మీరు ఈ క్యూబ్ రూట్స్ ఆఫ్ యూనిటీ అనేటటువంటి కాన్సెప్ట్ ని యూజ్ చేస్తారు. ఎనీ ఐడియా? e⁻x = 1 + x/1 ఫ్యాక్టోరియల్ మీరు చెప్పింది అబ్సల్యూట్ కరెక్ట్, బట్ అక్కడ డినామినేటర్ లో ఫ్యాక్టోరియల్ లేదు. వాట్ షీ సేడ్, e⁻x ఎక్స్పాన్షన్ ఉంది నాన్న, 1 + x + x² divided by 2 ఫ్యాక్టోరియల్, x³ divided by 3 ఫ్యాక్టోరియల్ plus and so on. This is ఇక్కడ 2 ఫ్యాక్టోరియల్ 3 ఫ్యాక్టోరియల్ లేదు చూడండి. 3² అన్నప్పుడు 9 అవుతుంది, 3 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే ఎంత, 6, 3 ఇక్కడ 3, 2i/3 whole square, 2i/3 whole cube whole power 4, clearly which is in GP, geometric progression. So sum of infinite terms of GP is equal to a divided by 1 minus r. ఇది ఎలా ఉంది నాన్న, a plus ar plus ar² plus ar³ plus and so on. ఇక్కడ a అంటే ఏంటి, ఫస్ట్ టర్మ్, దట్ ఈస్ 1. r అంటే ఏంటి, ద కామన్ రేషియో అంటే బ్రాకెట్ లో ఉండేటటువంటి వాల్యూ, దట్ ఈస్ 2i divided by 3 is equal to a అంటే ఎంత, 1 divided by 1 minus r అంటే ఎంత నాన్న, 2i divided by 3. ఎల్సిఎం తీసుకోండి, టేక్ ఎల్సిఎం. సో 1 divided by 3 minus 2i divided by 3 అవుతుంది. ఆ 3 పైకి వెళ్ళిపోయింది చూడండి, అర్థమైందా? ఆ 3 ఏమైంది నాన్న, పైకి వెళ్ళిపోయింది. దట్ విల్ కమ్స్ న్యూమరేటర్. నౌ ఐ కెన్ డూ హియర్ 3 divided by 3 minus 2i. రేషనలైజ్ చేయాలిగా, 3 + 2i divided by 3 + 2i. So 3 × 3 9 + 6i divided by 13, 9 + 6i. Option 4 is the required answer. చూడండి ఒక్కసారి మీరు న్యూమరేటర్ ని 3 × 3 + 2i, డినామినేటర్ a + b a - b కాబట్టి a²
minus b square. a plus b, a minus b కాబట్టి a square minus b square. 3 into 3, 9. 3 into 2, 6i divided by, that is 9 minus 4i square. I square value ఎంత? -1. కాబట్టి 9 plus 6i divided by 9 plus 4. Because I square అంటే -1. Minus of minus plus అవుతుంది. You will get 9 plus 6i divided by 9 plus 4, 13. Option 4 will give the correct answer. సార్ లెఫ్ట్ సైడ్ క్యాలిక్యులేషన్ లో సెకండ్ స్టెప్ చెప్పండి సార్ ఒకసారి. ఇక్కడ 3 into 3 plus 2 అయ్యా. ఎస్ సార్. ఇక్కడ జస్ట్ మల్టిప్లై చేశాను రెండింటిని. డినామినేటర్ లో మీకు ఎప్పుడు కూడా అన్ని పాయింట్స్ కి రేషనలైజ్ చేసినప్పుడు a plus b, a minus b ఏమవుతుంది అన్న ఫార్ములా ఆల్జిబ్రాయిక్ ఐడెంటిటీ 8th స్టాండర్డ్ లో a square minus b square. a square అంటే 3 square minus b square అంటే 2i whole square. 3 square అంటే 9 కదా. 2 square i square. 2 square అంటే 4, i square వాల్యూ -1 అన్న. i square అంటే ఎంత? -1. సో మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ అయిపోయింది అక్కడ. 9 plus 4, 13. Hope it is clear. Is it clear? ఎస్ సార్. Yes. But one more question are going to discuss here. So the questions అంత డిఫికల్ట్ అవుతే ఏం రాదు, సింపుల్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అన్న ఇక్కడ. బట్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ హీ హాస్ గివెన్ అండ్ హౌ వీ కెన్ ప్రొసీడ్. ఎప్పుడు కూడా జడ్ కి పవర్ లో ఏదైనా అడిగాడు అనుకోండి, జడ్ పవర్ 100, జడ్ పవర్ 5, యూ కెన్ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ పోలార్ ఫార్మ్. పోలార్ ఫార్మ్ యూజ్ చేసేస్తారు. దట్ ఈస్ కాస్ థీటా ప్లస్ ఐ సైన్ థీటా అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది కదా, ఆ ఫార్మ్ యూజ్ చేసుకోవాలి మీరు క్లియర్ గా. ఓకేనా? బీ కేర్ఫుల్ గైస్. whenever he is asking the power of z కి ఏదన్నా పవర్ అడిగాను అనుకోండి, we can make use of polar form of the given equation. We'll have the next question, the next problem. Simple question. If omega is the complex cube roots of unity, omega is the complex cube roots of unity, then 1 plus omega minus omega square whole power 7 is equal to how much? Whole power 7 అడిగారు చూడండి. The first option will be 128 omega. The second option will be given as minus 128 omega. Third option will be given as 128 omega square. Fourth option will be given as minus 128 omega square. మీకు ఒక ప్రాపర్టీ ఉంది కాంప్లెక్స్ క్యూబ్ రూట్స్ ఆఫ్ యూనిటీలో 1 ప్లస్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏమిచ్చాడు అక్కడ? 0. సో 1 ప్లస్ ఒమేగా అంటే ఏం రాసుకోవచ్చు నాన్న? మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్ అని రాసుకోవచ్చు. సో ఐ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్ minus omega square whole power 7. That is minus 2 omega square whole power 7. That is equal to minus is outside. Minus is outside. What I am going to get? Omega power 14. మీరు ఏం చేయనక్కర్లా. ఇక్కడ ఏం చేయాలన్నా 14ని 3తో డివైడ్ చేయండి. 3తో, బికాస్ omega cube value is 1. I can write it as omega power 12 into omega square. But don't forget 2 power 7 is also there into 2 power 7. 2 power 7 value 128. That is equal to minus 128. Omega power 12 ni em raskochu meeru? Omega cube whole power 4 into omega square.
నా పాయింట్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నా. ఒమేగా పవర్ 12 అనేది 3తో డివైడ్ అవుతుంది కదా. 3తో డివైడ్ అవుతే రిమైండర్ 0నా కాదా? ద రిమైండర్ ఈజ్ 0. రిమైండర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. రిమైండర్ 0 అవుతే కంప్లీట్లీ డివైడెడ్. 14 కి డివైడ్ చేస్తే 2 మిగులుతుంది. రిమైండర్ 2 కాబట్టి ఒమేగా స్క్వేర్ అలాగే వచ్చింది. వాట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్? -128 omega square. Last option will give the correct answer. That's it for today, guys. We'll continue tomorrow by solving different questions. ఇంకొన్ని మోడల్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఆల్జీబ్రాయిక్ అప్లికేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఇక్కడ స్ట్రైట్ లైన్స్ ఎలా వస్తుంది కాంప్లెక్స్ నంబర్స్ నుంచి, తర్వాత పారాబోలా, హైపర్బోలా, సర్కిల్స్ ఎలా వస్తాయి కాంప్లెక్స్ క్యూబ్ రూట్స్ నుంచి, కాంప్లెక్స్ నంబర్స్ నుంచి, అండ్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ద కాంప్లెక్స్ నంబర్స్ కూడా ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు, వాటి గురించి టుమారో ఐ విల్ ట్రై టు డిస్కస్ గాయ్స్. టుడే దట్స్ ఇట్. విల్ కంటిన్యూ టుమారో అండ్ ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్. రాహుల్ సార్ థర్డ్ స్టెప్ లో అక్కడ మైనస్ లేదు సార్ 2 దగ్గర. 2 ఇక్కడ మైనస్, ఇక్కడ ఆల్రెడీ బయట రాశాను నేను. -1/7 అంటే మైనస్ వచ్చింది చూడండి మీకు చివరి వరకు. -1/7 కదా. -1/7 ఆడ్ నంబర్ కాబట్టి మైనస్ వచ్చింది మీకు అవుట్ సైడ్. రాహుల్ క్లియరా? 2/7 కి మళ్ళీ మైనస్ రాదు, ఒకసారి మాత్రమే తీసుకోవాలి మీరు మైనస్. మైనస్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ బయట రాశానుగా. యా, నేను అక్కడ ఫస్ట్ లోనే ఉండాల్సింది, అక్కడ చివరిలో పెట్టేసి అంతే. -2/7 ఫస్ట్ లో ఉండాల్సింది, బట్ ఐ హావ్ టేకన్ ఇన్ రివర్స్. ఎవరు? సునీలా, రాహులా? సార్ ఒమేగా పవర్ 14 ఉంది కదా, అది ఒకసారి అవునండి, క్లిక్ చేశారు కదా, అక్కడి నుంచి ఒకసారి ఇప్పుడు I/4 వాల్యూ ఎంతనన్నా? 1 కదా. ఆ ఒమేగా క్యూబ్ కూడా 1 అని చెప్పాను మీకు, అవునా? ఒమేగా క్యూబ్ 1 ఉన్నప్పుడు మీకు 14 ఉందా ఇక్కడ? ఒమేగా పవర్ 14 కదా. 14ని 3తో డివైడ్ చేయండి, రిమైండర్ ఎంత వస్తుంది? 2 కదా. ఈజ్ ఇట్ ద రిమైండర్ ఆర్ నాట్? ఏం నాన్న? 14ని 3తో డివైడ్ చేయండి, 3 4 times 12 2 మిగులుతుంది. కాబట్టి నేను ఒమేగా క్యూబ్ అంటే ఒమేగా పవర్ 12 ఇంటూ ఒమేగా స్క్వేర్ రాసుకోవాలి. రిమైండర్ ఎంత ఉంది మీకు? 2 మిగులుతుంది కాబట్టి ఒమేగా స్క్వేర్. ఒమేగా పవర్ 12ని ఒమేగా క్యూబ్ హోల్ పవర్ 4. ఒమేగా క్యూబ్ వాల్యూ ఎంత? ఈ వాల్యూ 1 కదా. 1/4 అంటే 1 అవుతుంది. క్లియరా? ఎస్ సార్. యా, ఎస్. స్టిల్ ఎనీ డౌట్స్? ఇంకేమైనా ఉన్నాయనన్నా? That's it, guys. We'll continue tomorrow. That's it for today. Thank you.